Hi, hello my dear nurses. Welcome to Central Nursing YouTube channel. Today we are going to discuss about some of the mental health nursing MCQs that are really helpful for all nursing competitive exams. First question. The disease characterized by 4 A's of Bleuler is A. Obsessive compulsive disorder. B. Schizophrenia. C. Delirium. D. Manic depressive psychosis. And the answer is B. Schizophrenia. Bleuler defined schizophrenia as a group of diseases rather than just one disorder. He defined the main symptoms of the disease as the 4 A's is association, affect, ambivalence, autism. Bleuler is a scientist. He characterized schizophrenia by 4 A's, and he says that schizophrenia is a group of diseases and it is characterized by 4 A's: association, affect, ambivalence, autism. Clinical features of schizophrenia includes A. Hallucinations, B. Delusions, C. Confused thoughts, D. All, and the answer is D. All. People with schizophrenia hears, sees, smells and feels things which no one else does. They believe in things that are not true. They have confusing thoughts, double concentration and other symptoms. So the people with schizophrenia all are having hallucinations, delusions and confused thoughts. The group of drugs most commonly used to treat schizophrenia: A. Anti-manic drugs, B. Antidepressant drugs, C. Antipsychotic drugs, D. Analgesics, and the answer is antipsychotic drugs. Here they asking about schizophrenia drugs. In the options they mentioned anti-manic drugs, antidepressant drugs, antipsychotic drugs and analgesics. Here we have to thought that anti-manic drugs we will use it for manic disorders and antidepressant drugs we will use it to treat depression, and analgesics for pain killing. So here there is one option remaining, that is antipsychotic drug. Here schizophrenia is a one type of psychological disorder. So in schizophrenia we will choose the drugs like antipsychotic drugs. It will useful to treat schizophrenia. Why? Because schizophrenia is a psychological disorder. Antipsychotics are also called as neuroleptics or anti-schizophrenia drugs or major tranquilizers. They are thought to control symptoms by affecting by brain neurotransmitter dopamine. The alcohol sensitizing drug that is used for the treatment of alcoholism is A. Phenobarbital, B. Disulfiram, C. Carbamazepine, D. Haloperidol, and the answer is B. Disulfiram. The alcohol sensitizing drug that is used for the treatment of alcoholism is disulfiram. The disulfiram is an alcohol sensitizing drug
that may lower your desire to drink by making you sick. When you consume alcohol, disulfiram when combined with alcohol can cause flushing, nausea, vomiting and headache. Flushing means redness on the skin. Most severe withdrawal symptom of alcoholism is A. Delirium tremens, B. Rum fits, C. Cirrhosis of liver, D. Alcoholic hallucinations. And the right answer is A. Delirium tremens. The most severe withdrawal symptoms of alcoholism is delirium tremens. The signs and symptoms of delirium tremens includes extreme confusion, extreme agitation, fever, seizures, tactile hallucinations, auditory hallucinations, and visual hallucinations. Tactile hallucinations means sensation of physical contact with an imaginary object. Auditory hallucinations means hearing one or more talking voices. Visual hallucinations means seeing things that are not there. Partial or complete absence of memory is known as A. Hyperamnesia, B. Paramnesia, C. Amnesia, D. Anemia. And the right answer is C. Amnesia. Partial or complete absence of memory is known as amnesia. Amnesia is a partial or complete absence of memory. Amnesia refers to any instance in which memory stored in an long-term or completely or partially forgetting, usually in brain injuries. Hyperamnesia means abnormally vivid or recall of the past. Abnormally vivid or recall of the past is known as hyperamnesia. Paramnesia means paramnesia is memory-based delusion or confabulation or an inability to distinguish between real and fantasy memories. Personality disorder in which an individual suspects that other people will harm him is A. Cyclothymic, B. Hypomania, C. Melancholic, D. Paranoid. And the answer is D. Paranoid. Personality disorder in which an individual suspects that other people will harm him is paranoid. Individual with this disorder assume that other people will exploit, harm or dissuade them even if no evidence exists to support this expectation. Cyclothymia means periods when your mood noticeably shifts up and down from your baseline. Hypomania means periods of overactive and excited behavior that can have a significant impact on your day-to-day life. Melancholic means thoughtfully sad.
Delirium is a disorder of A. Consciousness, B. Perception, C. Memory, D. Thought. And the answer is A. Consciousness. Delirium is a disorder of consciousness. Delirium is a condition of severe confusion and rapid changes in brain function. Disorder of consciousness in which patient remains motionless and mute is A. Confusion, B. Clouding of consciousness, C. Hallucination, D. Stupor. And the right answer is D. Stupor. Disorder of consciousness in which patient remains motionless and mute is stupor. Stupor is a state of unconsciousness in which a person seems unaware of surrounding. In this state, there will be total immobility along with mutism and weakened response to all kinds of stimuli. Such a patient for a comparatively long period of time not eat, not speak, very often and frozen in one position. A mental illness characterized by a persistent preoccupation with a fear of having serious disease is known as A. Obsessive compulsive disorder, B. Phobia, C. Hypochondriasis, D. Anxiety. And the right answer is hypochondriasis. A mental illness characterized by a persistent preoccupation with a fear of having serious disease is known as hypochondriasis. Hypochondriasis, also known as illness anxiety disorder. For these MCQs, quick review in Telugu we will see. First question, the disease characterized by 4 years of Bleuler is. Bleuler అనే సైంటిస్ట్ కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఒక డిసీజ్కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని 4 ఇయర్స్గా ఇచ్చారు. ఆ డిసీజ్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏ అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిసార్డర్, బి స్కిజోఫ్రీనియా, సి డెలిరియం, డి మానిక్ డిప్రెసివ్ సైకోసిస్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ బి స్కిజోఫ్రీనియా. స్కిజోఫ్రీనియాకి బుల్లర్ అనే సైంటిస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని 4 ఇయర్స్గా డివైడ్ చేశారు. స్కిజోఫ్రీనియా మీనింగ్ ఏంటి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఈ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఏ 4 ఇయర్స్ ఏంటి అంటే అసోసియేషన్, అఫెక్ట్, అంబివలెన్స్, ఆటిజం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్లినికల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ స్కిజోఫ్రీనియా ఇన్క్లూడ్స్. స్కిజోఫ్రీనియా యొక్క క్లినికల్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి? ఏ హాలుసినేషన్స్, బి డెల్యూషన్స్, C. Confused thoughts, D. All. And the right answer is option D. All. స్కిజోఫ్రీనియాలో హాలుసినేషన్స్, డెల్యూషన్స్, కన్ఫ్యూజ్డ్ థాట్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లినికల్ ఫ్యూచర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ స్కిజోఫ్రీనియా. స్కిజోఫ్రీనియాకి మోస్ట్ కామన్గా యూజ్ చేసేటటువంటి డ్రగ్స్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్లో పార్ట్గా? ఏ యాంటీమానిక్ డ్రగ్స్, బి యాంటీడిప్రెసెంట్ డ్రగ్స్, సి యాంటీసైకోటిక్ డ్రగ్స్, డి అనాల్జెసిక్స్. అనాల్జెసిక్స్ మనం పెయిన్ కిల్లర్స్గా ఇస్తాము. యాంటీమానిక్ డ్రగ్స్ని మానియాని దూరం చేయడానికి ఇస్తాము. డిప్రెషన్కి ఇచ్చేటటువంటి డ్రగ్స్ని యాంటీ డిప్రెసివ్ డ్రగ్స్ అంటాము. సో స్కిజోఫ్రీనియాకి ఇచ్చే డ్రగ్స్ యాంటీసైకోటిక్ డ్రగ్స్. వీటినే న్యూరోలెప్టిక్స్ అని, యాంటీ స్కిజోఫ్రీనియా డ్రగ్స్ అని, మేజర్ ట్రాంక్విలైజర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
alcohol sensitizing drug that is used for the treatment of alcoholism is. ఆల్కహాలిజం ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఆ సెన్సిటైజింగ్ డ్రగ్ ఏంటి? ఏ ఫీనోబార్బిటోన్, బి డైసల్ఫిరమ్, సి కార్బామజిపైన్, డి హాలోపెరిడాల్. అండ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి disulfiram. Most severe withdrawal symptom of alcoholism is A. delirium tremens, B. rum fits, C. cirrhosis of liver, D. alcoholic hallucinations. ఆల్కహాల్ విత్డ్రాల్లో ఉండేటటువంటి మోస్ట్ సివియర్ విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ డెలిరియం ట్రిమెన్స్. డెలిరియం ట్రిమెన్స్ అనేది మోస్ట్ సివియర్ విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిజం. సో ఈ డెలిరియం ట్రిమెన్స్లో సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏమిటి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కన్ఫ్యూషన్, ఎక్స్ట్రీమ్ అజిటేషన్, ఫీవర్, షీజర్స్, టాక్టైల్ హాలూసినేషన్స్, auditory hallucinations and visual hallucinations. టాక్టైల్ హాలూసినేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారో ఆ పర్సన్కి ఫిజికల్గా ఏదో ఒక ఇమాజినరీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కాంటాక్ట్లో ఉంటుంది అని మీనింగ్. దట్ మీన్స్ వాళ్ళు అలా ఫీల్ అవుతారు. ఆడిటరీ హాలూసినేషన్స్ అంటే వాళ్ళు 1 or more టాకింగ్ వాయిసెస్ని ఒక్కసారిగా వింటారు. సో దీన్ని ఆడిటరీ హాలూసినేషన్స్ అంటారు. విజువల్ హాలూసినేషన్స్ సీయింగ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ దేర్. వాళ్ళు అక్కడ లేనటువంటి వస్తువుల్ని వాళ్ళు చూస్తారు. దీన్ని విజువల్ హాలూసినేషన్స్ అంటారు. పార్షియల్ ఆర్ కంప్లీట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెమొరీ ఈజ్ నోన్ యాజ్. పార్షియల్గా కానీ కంప్లీట్గా కానీ మెమొరీని ఆబ్సెంట్ అయ్యేదాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఏ హైపర్ ఆమ్నీషియా, బి పారామ్నీషియా, సి ఆమ్నీషియా, డి అనీమియా. పార్షియల్ ఆర్ కంప్లీట్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెమొరీని ఆమ్నీషియా అని పిలుస్తాం. పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ ఇన్ విచ్ అన్ ఇండివిజువల్ సస్పెక్ట్స్ దట్ అదర్ పీపుల్ విల్ హార్మ్ హిమ్ ఈజ్. అంటే పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వేరే వాళ్ళు తనని వచ్చి హామ్ చేస్తారు అనేటటువంటి దాన్ని సస్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అనేది క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏ సైక్లోథైమిక్, బి హైపోమానియా, సి మెలాన్కోలిక్, డి పారానాయిడ్. సో దీన్ని ఈ సిచ్యువేషన్ని మనం పారానాయిడ్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డెలిరియం ఈజ్ ఏ డిసార్డర్ ఆఫ్. డెలిరియం అనేది దేని యొక్క డిసార్డర్? ఏ కాన్షియస్నెస్, బి పర్సెప్షన్, సి మెమొరీ, డి థాట్. సో డెలిరియం అనేది కాన్షియస్నెస్కి డిసార్డర్. సో డెలిరియం ఈజ్ ఏ డిసార్డర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. డిసార్డర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ విచ్ పేషెంట్ రిమైన్స్ మోషన్లెస్ అండ్ మ్యూట్ ఈజ్. ఏ కన్ఫ్యూషన్, బి clouding of consciousness, C hallucinations, D stupor. సో డిసార్డర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ని మనం డెలిరియం అని పిలుస్తాము. సో ఈ డెలిరియంలో పేషెంట్ రిమైన్స్ మోషన్లెస్ అండ్ మ్యూట్ ఈజ్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి స్ట్యూపర్. ఏ మెంటల్ ఇల్నెస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఏ పర్సిస్టెంట్ ప్రీఆక్యుపేషన్ విత్ ఏ ఫియర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సీరియస్ డిసీజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. సో సీరియస్గా వాళ్ళకి డిసీజ్ వచ్చేసింది అనే ప్రీ ఆక్యుపేషన్ పర్సిస్టెంట్ మెంటల్ ఇల్నెస్ని ఏమని పిలుస్తాము అనేది క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ హైపోకాండ్రియాసిస్. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను తెలుగు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంసీక్యూస్ని ఇంగ్లీష్లో ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి క్విక్ రివ్యూ అనేది తెలుగులో ఇచ్చానన్నమాట. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది? మీకు వీడియోస్ ఇలానే కావాలా, లేకపోతే ఇంగ్లీష్లోనే కావాలా, లేకపోతే మొత్తానికి తెలుగులోనే కావాలా? ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉందా లేదా అనేది కూడా నాకు తప్పకుండా కామెంట్లో తెలియచేయండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటే తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి. చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ ఎవరూ లైక్ ఇవ్వట్లేదండి.
మీరు ఇచ్చే ఒక లైక్ నాకు వీడియోస్ చేయడానికి చాలా బూస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది. సో తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే వీడియోస్ అన్నింటినీ మీరు చూసే ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోస్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో ఏవైనా సరే సెంట్రల్కి సంబంధించిన జాబ్స్ అయినా స్టేట్కి సంబంధించిన నర్సింగ్ జాబ్స్ అయినా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చిన వెంటనే మన ఛానల్లో తెలియచేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఎలాంటి నర్సింగ్ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.